So today we are going to discuss this part of the syllabus, okay? Green counterpart of common organic reactions. They have already specified a few name reactions like Aldol, Friedel-Crafts, Michael addition, Novenagel condensation, Cannizzaro disproportionation, benzoin condensation, and Dickmann condensation. Out of these reactions, only Friedel-Crafts is related to aromatic systems, okay? Rest are बाकी যে রিয়াকশনগুলো আছে সে অ্যালডহল, মাইকেল, নোভেনাগেল, ক্যানিজারো, benzoin and Dickmann. What is the similarity between these reactions? Can you tell me? Can you tell me one similarity that all these name reactions have? Anything similar with respect to their substrate or reagent or the functional group that must be present so that the compound can take part into this reaction? All of these reactions active methylene group, and not active methylene group, because aldol is not really active methylene group. It's actually all of these reactions are based on the carbonyl function, na? Michael addition, that's alpha beta unsaturated carbonyl reaction. Aldol is basically enolate plus carbonyl. Novenagel is active methylene with a carbonyl. Cannizzaro is carbonyl without alpha hydrogen, aldehyde specifically. Benzoin condensation is aromatic aldehyde এর সঙ্গে cyanide reaction. Dickmann condensation is intramolecular Claisen, which is a ester condensation. So C double bonded এগুলো থাকতে হবে। Friedel-Craftsটা একমাত্র হচ্ছে এটা, it's only the thing this which is depends upon the presence of the aromatic ring. যদিও Friedel-Crafts এর সাথে কার্বনিলের একটা সম্পর্ক আছে। কি সম্পর্ক বলতে পারবে? What is the relation of the carbonyl with Friedel-Crafts? Friedel-Crafts ক রকমের হয় রিয়াকশন? alkylation and alkylation. Yeah, so basically when you do alkylation you get alkyl benzenes. There are certain problems we associated with it, সেগুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম। But acylation you can do, no? So acylation করলে it gives rise to it is a robust technique for the synthesis of aromatic ketones, is it not? Aromatic ketone তৈরি করার একটা robust technique তো Friedel-Crafts। ধরো তুমি বেনজিন নিলে, তুমি অ্যাসিটোফেনন বানাতে চাইছো, তাহলে কি করব? অ্যাসাইলেশন করতে হবে। তো অ্যাসাইলেশন মানে অ্যাসিটাইলেশন করতে হবে বেনজিন রিংয়ে। তো COCl CH3COCl দিয়ে রিয়াকশন করবো AlCl3 দিয়ে। সো Friedel-Crafts-এর মধ্যেও কিন্তু তার প্রোডাক্টের মধ্যেও কিন্তু কার্বনিল গ্রুপ থাকতে পারে। আমি এটা বলতে চাইছি এই জন্য যে টু আন্ডারলাইন যে এইখানে যে নেম রিয়াকশনসগুলো আছে অল অফ দিজ আর সাম ওয়ে অর সাম হোয়াট রিলেটেড টু দ্য কার্বনিল ফাংশন গ্রুপ। And then you have a certain section which is rearrangement, যেখানে Fries, Claisen, Beckmann এবং Bayer-Villiger rearrangement, এই rearrangementগুলো আছে। But today we are going to discuss mainly the Aldol reaction, and if time permits then the Cannizzaro reaction. Okay, so can you see the Word document? See that? Yes, sir. Okay, so here we have the aldol condensation. As I have repeatedly told you, this document is prepared by Dr. Suchandra Chakraborty of the BSc, and I am using, with her consent, I am using this thing for my teaching purpose. The aldol condensation is basically a reaction which is very important in the array of reactions of carbon-carbon bond forming reactions. তোমাদের মধ্যে কারোর যদি ইংরেজিতে বললে অসুবিধা হয় তাহলে সেটা বলো, আমি বাংলাতেও তাহলে অল্প অল্প বলবো, ঠিক আছে? If anyone has any problem, just speak out. Okay. Conventional aldol condensation is addition of a enolate derived from a carbonyl compound, an aldehyde or a ketone, and addition of that nucleophilic addition of that enolate onto a electrophilic carbonyl compound, another aldehyde or a ketone, or it could be a self condensation as well. Say for example you are doing the reaction between acetaldehyde, তো acetaldehyde এর সঙ্গে আরেকটা acetaldehyde এর যদি রিঅ্যাকশন হয় বেস মিডিয়ামে কিংবা অ্যাসিড মিডিয়ামে,
তো আমরা সেখান থেকে অ্যালডল প্রোডাক্ট পেতে পারি। ওকে, কোথায় গেল, এই যে। সো অ্যালডল হতে গেলে কি কন্ডিশন মিট করতে হবে? হোয়াট কন্ডিশন শুড দ্য কার্বনিল কম্পাউন্ড মিট ইফ ইট হ্যাজ টু ডু আ সাকসেসফুল অ্যালডল রিয়াকশন? মিনিমাম কি কন্ডিশন মিট করতে হবে? এনলেট তৈরি করতে পারতে হবে বা এনল তৈরি করতে পারতে হবে। তো এনলেট বা এনল কখন তৈরি করবে? when is it possible for a carbonyl compound to generate an enol or an enolate? Can It has an ionizable hydrogen. It has to have a enolizable hydrogen. That is absolutely right. Which means, what is an enolizable hydrogen? What do you mean by an enolizable hydrogen? The hydrogen that you can, Alpha hydrogen beside the carbon. yeah, you need to have a, first of all you need to have a alpha carbon, and then you need to have at least one alpha hydrogen. Otherwise there will be no aldol reaction. Can formaldehyde take part in aldol reaction? Can formaldehyde, is formaldehyde a substrate? No, sir. Is formaldehyde a substrate for aldol? No, because it does not have any alpha hydrogen. Can acetaldehyde do that? Yes, sir. Sure, it can. Benzaldehyde, what about benzaldehyde or any sort of aromatic aldehyde? Can you think of a aldol reaction with aromatic aldehydes? No, sir. So if you lack alpha hydrogen, then there is no scope of any aldol type addition, because you can't generate any alpha by abstraction of alpha hydrogen you cannot generate any enol or enolate. So here is a general mechanism under basic condition where let me, here it is. Here is your ketone compound, which is the source of the enolate. This is the alpha carbon, so you have abstraction of these hydrogens to give you an enolate, which will eventually add to the electrophilic component, which is another carbonyl, to give you this beta hydroxy carbonyl compound, or beta hydroxy ketone, or beta hydroxy aldehyde. So this is the new carbon-carbon bond that is formed, is it not? এটাই তো নতুন কার্বন কার্বন বন্ড যেটা তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো তো, না বুঝতে পারছো না? Yes, sir. Okay, fine. I'm basically recapping all these things because it might help some of you to recap these things. So first, a base is abstracting this hydrogen and you are getting this enolate. This enolate is an ambident nucleophile. What are the nucleophilic positions from which this enolate can make an attack onto an electrophile? Ambident বলছি, কেন বলছি ambident? Ambident কেন বললাম? Why is it ambident? অক্সিজেনের থ্রু দিয়ে অ্যাটাক করতে পারে না? O minus and C minus both are nucleophilic. Yeah, O minus can attack, and also O minus can reform the carbon oxygen double bond, and from the alpha carbon you can attack. Here the attack is from the alpha carbon because the alpha position is relatively softer and the oxygen is relatively harder, and your electrophile is also not that much hard, and therefore the attack is through alpha carbon. So the new carbon carbon bond is formed and you get an alkoxide ion, which upon acidic workup will give you a beta hydroxy carbonyl compound. এটাই তো অ্যালডল নাকি, বলো? এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে? Do you have any problems with this thing? Because if you do, then please speak up. এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, just tell me যে I have a problem, I don't understand this. তাহলে everybody is okay with this, okay? So I am moving forward. এখানে we have basically given you two examples. Both are base induced reaction, and the first one is the self condensation of acetaldehyde to give you the beta hydroxyaldehyde, and the second one is base catalyzed aldol condensation of acetone to give you diacetone alcohol.
the yield of this reaction is 50%, whereas the yield of this reaction is only 2%. Can anybody tell me why is this? কেউ কি বলতে পারবে এটা কেন? আচ্ছা, let me go back to the mechanism a little bit and then you try to answer this. This is the carbon-carbon bond forming step, right? So এর দিক থেকে দেখতে গেলে, from the point of view of this carbonyl compound, this is a nucleophilic addition. So what should be the nature of R2 and R3 so that the nucleophilic addition is promoted? R2 R3 হিসেবে তুমি কি নিতে পারো যাতে নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশনটা ফেসিলিটেটেড হয়, প্রমোটেড হয়, ভালো হয়, রেটটা এনহ্যান্স করে? এর নেচার কিরম হওয়া উচিত? Electron withdrawing Electron withdrawing groups. groups. And why do you say that? Why should it be electron withdrawing? To increase the nucleophilicity of the carbonyl. No, to increase the electrophilicity you mean. You mean electrophilicity, not nucleophilicity. Yes, sir. To increase the electrophilicity. What happens if you introduce electron withdrawing groups? Electron withdrawing group dile ki hoy? So this carbon becomes more and more electron deficient, right? This carbon becomes more and more electron deficient, and in terms of molecular orbital, its LUMO is energetically lowered because you have introduced electron withdrawing groups onto that carbon. And if LUMO is lowered, then the gap between the HOMO of the nucleophile and the LUMO of the electrophile will also decrease. The energy will match better, and therefore the reaction will be favorable. So if you have like if R2 is CH3 and R3 is CH3 in one case, say acetone, and you have hexafluoroacetone like CF3 and CF3, which one is more reactive towards nucleophilic addition? So you have a situation where you have this one as CH3 and the other one is CH3 as well, right? And in another case you have like CF3. Then what do you expect? Which one? Hexafluoroacetone or acetone? Which one should be more reactive? কোনটা more reactive হবে? Come on, this is very easy actually. What is the nature of CF3? Is it electron releasing or electron withdrawing? Electron withdrawing. Sure, because fluorine is highly electronegative, and CH3 is electron releasing by plus I effect and as well as hyperconjugation if you take into account that one as well. So তাহলে কোনটা more reactive হবে? Electron withdrawing দিলে more reactive হবে. So hexafluoroacetone is like billion times more reactive, and even more than billion times more reactive than acetone towards nucleophilic addition. And let me rephrase this question a little bit. If you have R3 is equal to say tertiary butyl and R2 is equal to hydrogen, and if you have R3 is equal to say methyl and R2 is equal to hydrogen, which one of those two carbonyl compounds is more reactive towards this nucleophilic addition? Methyl. Why? Your answer is correct. What is the rationale behind it? How does the hybridization change? So because ferric induce. Yes, but you have to be a little bit more elaborate. Let me ask you this. What is the hybridization of this carbon? sp2. Okay, that same carbon is here, no? And what is the hybridization of that one? No, so that is sp3. So the crowding around that carbonyl carbon, is it increasing or decreasing in the nucleophilic addition step? Increasing. Okay, so if you have bulky groups present on that carbon, will the nucleophilic addition be favored or disfavored? Disfavored. Disfavored, because increasing bulkiness will mean increasing steric crowding when it moves from sp2 to sp3. এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে? অন্য কারো কোনো সমস্যা আছে? Do you have any problems? No, sir. So you understand all this, right?
So if you have like benzophenone, then benzophenone is highly unreactive. You have seen that. Where have you seen it? Because you had one compound say benzoin, you had one compound say benzophenone, you had one compound vanillin, and you had one compound benzene. These 4 compounds you have done with your own hands when you were in semester 4. Do you remember that? Semester 4 এ এগুলোর ব্র্যাডিস রিয়েজেন্ট দিয়ে টেস্ট করতে না? Yes, sir. So basically ব্র্যাডিস রিয়েজেন্ট হচ্ছে একটা 2,4-dinitrophenyl hydrazine derivative where the reaction involves nucleophilic attack from nitrogen lone pair onto the carbonyl carbon. Do you remember যে vanillin যেটাতে নাকি অ্যালডিহাইড আছে, ওখানে the moment you add the Brady's reagent a red precipitate appeared? Yes, sir. Yes, sir. And for benzophenone what did you have to do? You have to wait for around 10 minutes for the orange precipitate to appear, or Yes. alternatively you could heat it. What you were essentially doing, you were speeding up the reaction, right? Yes, The sir. heart of the reaction is basically a nucleophilic addition. So benzophenone, because phenyl is electron donating by plus R, and also phenyl is bulky, benzophenone is one of the most notoriously unreactive groups as far as nucleophilic addition is concerned. We remember all these things. So armed with this information, can you now tell me why this is only a 2% yield and why this is a 50% yield? Why this reaction is favored, why that reaction is not so favored? Any idea? Acetone is less electrophilic. Compared to what? Acetaldehyde. Ethanal, right? Acetaldehyde, you mean? Yes. And why is that? Acetone is less electrophilic than ethanal. Why? Why is that? Due to 2 plus I groups. Yeah, 2 electron donating groups are present, whereas here only 1 electron donating group is present. And more importantly, do you think that this carbonyl is sterically more accessible or that carbonyl is? Which one is more accessible? First one. First one, acetaldehyde. Aldehydes are almost always more reactive than corresponding ketone derivatives, right? So we understand, and we also noted that by using barium hydroxide and deploying a special kind of apparatus which is known as the Soxhlet apparatus, we could improve the yield of the diacetone alcohol to up to 70%. The idea was that this is a reversible reaction, and because this is a reversible reaction, if you allow this product to exist in presence of these reactants in presence of this base, then the equilibrium will be highly favoring this one. The idea of Soxhlet apparatus was to deploying some sort of separation technique or some sort of clever methodology, separate this one as soon as it is formed from the base, so that the base doesn't come into contact with the diacetone alcohol, and diacetone alcohol does not get the opportunity to revert back. So these are the aldol reactions which were the forefathers of aldol chemistry, I would say. But these reactions are certainly not green, in the sense that they have certain disadvantages which are also known as that non-green context. When these reactions were discovered, green chemistry was unheard of. So people used to do all sorts of chemistry, but as our knowledge progressed and we became aware of the ramifications of our experiments, আমরা যা এক্সপেরিমেন্ট করছি তার কি প্রভাব পড়তে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা যখন সতর্ক হলাম বা আমরা যখন বুঝতে শুরু করলাম এবং গ্রিন কেমিস্ট্রি তৈরি হলো, তখন দেয়ার আর সার্টেন পয়েন্টস হুইচ কেম, যে ডিমেরিটস কি এই রিয়াকশনগুলোর, এবং এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে। সো হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অর নন গ্রিন কনটেক্সট অফ দিস রিয়াকশনস? These reactions are reversible in nature. Okay, so is that a bad thing? Yes, it is a bad thing as far as this reaction is concerned, this diacetone alcohol formation is concerned, because the equilibrium favors the reactant and not the product yield is only 2% if you do the reaction in a simple round bottom flask or anything. So you have to use a special kind of apparatus like a Soxhlet apparatus so that the reversibility is not promoted or something like that. Okay, this is one thing.
Second point is that polycondensation may take place. How can a polycondensation take place? Any idea how does a polycondensation take place? Let me give you one example, okay? See if you remember this. এটাও তোমার করা রিঅ্যাকশন, রাইট? What is this? Acetone. Yeah, propanone. Do you দেখো polycondensation is something different. So if you do this reaction, say in presence of sodium hydroxide or maybe even potassium hydroxide, you did this reaction, remember, ethanol and you had like water, and this had is a low temperature kind of reaction, right? মনে আছে বরফে বসিয়ে করতে, সেমিস্টার 2 তে করেছিলে এটা. The product is this one, right? That এই কম্পাউন্ডের নাম মনে আছে? আমি লিখলে মনে পড়ে যাবে, দেখো. Dibenzyl acetone. How is it forming? How is it forming? For sure it is forming from this. এই এটা মনে আছে তোমাদের না ভুলে গেছো? তার মানে এখান থেকে এটা হয়েছে তো, তারপর এটা হয়েছে না? তো এটা যদি ব্লু কালার করে দিই এবং এটাকে যদি ব্লু কালার করে দিই, do you understand যে how this thing has formed? হয়েছে না হয়নি? Hello, are you guys here or are you gone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তো এইটা তো পলিকন্ডেনসেশন নাকি? মানে পলিকন্ডেনসেশন নয়, এটা এই দিক দিয়ে একবার খেয়েছে, এই দিক দিয়ে আরেকবার খেয়েছে, তাই না? দুদিকে দুটো বেঞ্জালডিহাইড জুড়ে গেছে, জুড়ে গিয়ে এলিমিনেট করে ডাইবেনজাইল অ্যাসিটোন হয়ে গেছে. তো এরকম তো হতেই পারে যেখানে all the enolizable hydrogens are replaced and then reaction হতেই থাকছে. Do you remember this reaction? এখানে প্রোডাক্ট কি হবে মনে করো, মনে পড়ে কি হবে? অ্যাসিটালডিহাইডের সাথে ফর্মালডিহাইডের রিঅ্যাকশন করলে প্রোডাক্ট কি হবে? আমি আঁকছি, দেখো একে চেনো কিনা? ও বাবা, এটা হবে না. রিমেম্বার দিস? টলারেন্স হয়ে যাবে? ইয়া, এর নাম কি? এই কম্পাউন্ডের নাম কি? এই কম্পাউন্ডের নাম কি? এই যে পেন্টাইরাইথ্রিটল না? Oh, yes, sir. তাহলে কিভাবে হলো? এই তিনটেকে নীল করে দিচ্ছি, দেখো কিভাবে হলো, দেখো কিভাবে হলো. ডু ইউ রিমেম্বার? প্রথমে তো হ্যাঁ বলো. হ্যাঁ, টলারেন্স হবে, তারপরে একটা ক্যামিজারও হবে। প্রথমে টলেন্স হবে, অ্যাকচুয়ালি এই পুরোটার নাম হচ্ছে টলেন্স. প্রথমে টলেন্স হবে না, প্রথমে অ্যালডল হবে. Basically you have 3 cycles of aldol because you have 3 enolizable hydrogens. 3 enolate will form one after the other and you will be introducing one aldehyde after the other, and once you reach this stage, যখন তুমি এইখানে পৌঁছেছো, you are still that, তোমার তখনও মুক্তি নেই, because you have an aldehyde which lacks alpha hydrogen, because in presence of this strong alkali this will undergo a Cannizzaro disproportionation to give you this compound. এবং Cannizzaro disproportionation ক্রস Cannizzaro হবে এবং সেখানে তোমার ফর্মালডিহাইড থাকে. ফর্মালডিহাইড এবং এই জিনিসের মধ্যে যখন
ক্যান্ডিজারও হবে, তখন ফর্মালডিহাইড উই নো দ্যাট ইট অলওয়েজ অ্যাক্টস অ্যাজ আ হাইড্রাইড ডোনার অ্যান্ড ইট সেলফ গেটস অক্সিডাইজ টু ফর্মেট। তো একে রিডিউস করে দেবে, একে যদি রিডিউস করে দেয় তাহলে এই কম্পাউন্ডটা হবে। তো এটাকেই আমরা বলে থাকি টলেন্স কন্ডেনসেশন। 3 সাইকেলস অফ অ্যালডল ফলোড বাই 1 ক্যান্ডিজারো। মিলেছে না মিলেনি বলো? তো পলিকন্ডেনসেশন, so people are talking about this, পলিকন্ডেনসেশন হতেই পারে, and this time this may not be the undesirable outcome, but in many cases this could be the problem. ক্রস অ্যালডল করতে গেলে মিক্সচার অফ ডিফারেন্ট অ্যালডলস পাওয়া যায়। ক্রস অ্যালডল কাকে বলে গো? কাকে বলে ক্রস অ্যালডল? স্যার দুটো ডিফারেন্ট কার্বনিল কম্পাউন্ডকে নিয়ে হুম, তো তাদের মধ্যে যে মানে একজনের সাথে মানে একটা কম্পাউন্ডের সাথে আরেকটা কম্পাউন্ডের যে ক্রস কন্ডেনসেশনটা হবে তাকে আমরা ক্রস অ্যালডল বলে থাকি। হোয়াট আর দ্য পোটেনশিয়াল চ্যালেঞ্জেস অফ ক্রস অ্যালডল? কি সমস্যা কি আছে? আনওয়ান্টেড প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। For sure, but what kind of unwanted product are you talking about? সেলফ অ্যালডল হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। Yeah, sure. So you have like A and B. So A can form enolate, B can also form enolate. So your desire is that the enolate of A should react with B. Is there any guarantee that the enolate of A will not react with A? It can react. So it leads to one self aldol product. There is also possibility that the enolate of B is going to react with B itself, so another self aldol product. And the third possibility is that your desire was enolate of A should react with B, but there is also a possibility that the enolate of B is going to react with A. So there will be possibility of formation of 4 products provided both components that you have used are capable of enolization. তো ক্রস অ্যালডল রিঅ্যাকশন সাকসেসফুল হতে পারে দুটো কন্ডিশন মিট করলে। কি কি কন্ডিশন মিট করতে হবে? What are the conditions that you must meet so that a cross aldol reaction is moderately successful? স্ট্রংলি বেসিক No, it has to do with the substrate, not the reaction condition. You have to take certain combinations of substrate. Say for example, if I take this one, okay, এখানে কিছু আঁকা টাকা আছে, ignore these things. Say I have a, okay, let me take this one. What is this? There's benzyl red, na? Say we have CH3 and we have CH3. Is this a good substrate for cross aldol? Is this a good combination for cross aldol? Out of these two, which one can enolize? The red or blue? কে এনালাইজ করতে পারে? শিওর। তাহলে ব্লু যদি এনালাইজই করতে না পারে তাহলে 4টে পসিবল প্রোডাক্টের মধ্যে তোমার দুটো প্রোডাক্ট তো অফ হয়ে গেল নাকি? So first condition is key. One of the reactant must not be able to enolize. There should be no enolizable hydrogen on one of the reactant. Clear? Clear? সবার কাছে clear তো? And what is the second condition? Everybody talks about the first condition as Claydon has put it. Everybody knows the first condition, but the second condition very few people actually talk about. But that is an important condition as well. So if this works, my question is, does that work? এটা হবে কি? This is a reactant combination for cross aldol, and this is another reactant combination for cross aldol. Which one of these two combinations has a more chance of a success for a cross aldol reaction? See, there were possibilities of 4 products. You have eliminated 2.
but then again there is a possibility of a second product formation. Enolate from this acetone combining with the aldehyde, or enolate from this acetone combining with acetone itself if acetone is not enolized totally. তার মানে সেলফ কনডেনসেশন অফ অ্যাসিটোন সেটা একটা আনডিজায়ারেবল রিয়াকশন এখানে হতে পারে। এই রিয়াকশনটা, এই সেলফ কনডেনসেশনটা, এনোলাইজেবল কম্পোনেন্টের সেলফ কনডেনসেশনটা, সেটা কোন কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে বেশি প্রবলেমেটিক হবে বলে তোমার মনে হয়? সো বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ অ্যান এনোলেট, সেটা অ্যাসিটোন থেকে ডিরাইভড হতে পারে কিংবা অ্যাসিটালডিহাইড থেকে ডিরাইভড হতে পারে, এবং সেলফ কনডেনসেশন মানে একবার তুমি অ্যাসিটোনের সাথে রিয়াকশন করছো, একবার তুমি অ্যাসিটালডিহাইডের সাথে রিয়াকশন করছো। হুইচ ওয়ান ইজ মোর রিয়াক্টিভ, অ্যাসিটালডিহাইড অর অ্যাসিটোন? নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশনে মোর রিয়াক্টিভ কে? অ্যাসিটালডিহাইড। অ্যাসিটালডিহাইড। তাহলে সেলফ অ্যালডোল কার ক্ষেত্রে প্রবলেম করবে? অ্যাসিটোনের ক্ষেত্রে। অ্যাসিটোনের ক্ষেত্রে কি করে প্রবলেম করবে? অ্যাসিটোন তো লেস রিয়াক্টিভ। ও তো এনোলেট তৈরি করে বসে থাকবে, ও আরেকটা অ্যাসিটোনকে ছোবেই না। সিম্পল এইভাবে ভাবো না, তোমার এনোলেট তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ দিস এনোলেট, রাইট? হয়ে গেছে এনোলেট তৈরি, এটাকে কালো রং করে দিচ্ছি, and you also have an enolate here, right? Okay, fine, so you have an enolate here, right? Okay, তো তুমি এবার বলো যে এই কম্বিনেশনটা বেটার না এই কম্বিনেশনটা বেটার, হুইচ ওয়ান ইজ বেটার? কোনটা মোর রিঅ্যাক্টিভ, বেঞ্জালডিহাইড অর অ্যাসিটোন? অ্যালডিহাইডস আর মোর রিঅ্যাক্টিভ না, একমাত্র বললাম না আমরা ক্লাস শুরুর আগে? অ্যালডিহাইডস মোর রিঅ্যাক্টিভ তো, তাহলে এনোলেটটার সাথে কার রিঅ্যাকশন হবে, বেঞ্জালডিহাইড না অ্যাসিটোন? ও অ্যালডিহাইড, বেঞ্জালডিহাইড। এটা ক্রস না সেলফ? ক্রসড হলো। হ্যাঁ, তাহলে ক্রসটা বেটার না সেলফটা বেটার, এখানে কোনটা বেটার? ক্রসটা বেটার। তো তুমি তো সেটাই চাইছো নাকি? মিলেছে? আচ্ছা এবার দেখো তো, এইটা বেটার না এইটা বেটার, কোনটা বেটার? অ্যাসিটালডিহাইড মোর রিঅ্যাক্টিভ আর বেঞ্জালডিহাইড মোর রিঅ্যাক্টিভ? বেঞ্জালডিহাইডে তো প্লাস আর আছে, অ্যাসিটালডিহাইডে CH3 প্লাস আর আছে, বেঞ্জিন রিং এর যেরকম প্লাস আর আছে ওরকম আছে? না, ও আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে তো তাহলে অ্যাসিটালডিহাইডের সঙ্গে অ্যাসিটালডিহাইড এনোলেটটা বেটার রিঅ্যাক্ট করবে না? তাহলে সেলফ আর ক্রসের মধ্যে কোনটা প্রমোটেড হচ্ছে এখানে? ওটা সেলফ হচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেটা কি ভালো তোমার জন্য? কারণ তুমি তো ক্রস চাইছিলে। না না না, তার মানে এইটা খুব একটা ভালো হলো না। সবাই বুঝলে না? বুঝলে না? ইয়েস স্যার। তাহলে দুটো যে কন্ডিশন বলছিলাম, একটা কন্ডিশন তো সবাই বোঝে, এভরিবডি নোজ, যে one of the combining reactants must be key, must lack alpha hydrogen, should not form any enolate. What is the second condition? The second condition is that the one component which does not have alpha hydrogen, ভালো করে শোনো, the one component which does not have the alpha hydrogen must be more electrophilic than the other component. The one component, that means the benzaldehyde, which does not have alpha hydrogen, okay, benzaldehyde is the one component that does not have alpha hydrogen, should be more electrophilic than the other component, which is acetone. তোমার কম্বিনেশনটা ঠিক আছে, মিলেছে? এবার দুটো কন্ডিশন মিলেছে না মেলেনি বলো? Do you agree or not? Yes, sir. And what about this one? এইটা এখানে কি অ্যাসিটালডিহাইড তো ঠিক আছে, বেঞ্জালডিহাইডের আলফা হাইড্রোজেন নেই, কিন্তু সেকেন্ড কন্ডিশনটা ছিল the component that does not have alpha hydrogen, যে কম্পোনেন্টের আলফা হাইড্রোজেন নেই, that should be more electrophilic than the component that has alpha hydrogen. সেটা কি মিলেছে? তাহলে এটা হবে না?
তা বোঝা গেল? বলো বাবু, বুঝলে কিনা বলো, বুঝছো তো? So cross-aldol condensation can sometimes pose a huge challenge. যদিও আমরা এসব স্পেসিফিক এনল ইকুইভ্যালেন্ট ট্যালেন্ট পড়েছিলাম, সেগুলোর মধ্যে আমি এখন যাচ্ছি না, কারণ এটা তো আর অর্গানিক কেমিস্ট্রি কোর্স নয়, এটা ডিএসসি। উই উইল ফোকাস অন, আমি এখানে এগুলো রিক্যাপ করিয়ে দিচ্ছি তার কারণ আদারওয়াইজ if you don't remember aldol, what is this reaction, what are the conditions of this reaction, what is the product of this reaction, how does it form, what is the basic mechanism, if you don't remember any of these things, then you will not be able to appreciate any of the green modifications that has been done on this reaction. Okay, so if you have all these kinds of product formation, then product separation becomes a very tedious process. You have to do a lot of chromatography, a lot of extraction, etc. It does not bode well for the efficiency of your process, and these reactions generally take longer time, and yield, as you can see, are either very low or moderate. That is not to say that there are conventional aldol reactions or aldol condensations or aldol addition reactions which does not lead to high yield. That is not to say that je kokkonoi hoy na, but these problems occur many times. So what are the things that we can do to, you know, to change this? So what is the green approach? This is what we want to talk about. The first thing is reaction of silyl enol ether in water. This is a silyl enol ether. Do you get the name? এ কেন silyl enol ether কেন বলছে বুঝতে পারছো? Yes, sir. কেন বলছে বলো তো? এনল ইথার মানে কি? আচ্ছা, এনল মানে কি? এনল মানে এই জায়গাটাতে সিলিকন থাকবে না, এখানে হাইড্রোজেন থাকবে, তাই তো? তো এনল হবে তো? Yes, sir. ওই জায়গায় যদি OH এর জায়গায় যদি OR থাকতো তাহলে তাকে কি বলতাম? আর মানে অ্যালকিল, তাকে কি বলতাম? Alkyl. অ্যালকাইল এনল আবার কি কথা? এনল ইথার বলতাম না? এইচ এর জায়গায় যদি আর থাকতো, তুমি বাপু আর ও আর কে কি বলো? ইথার বলো তো। তাহলে এইদিকে আর আছে, এইদিকে অক্সিজেনটা এনলের পার্ট, তাহলে তাকে এনল ইথার বলবো, সিম্পল। আর এখানে একটা সিলিকন আছে, অ্যাকচুয়ালি সিলিকনের উপরে 3টে মিথাইলও আছে, সো ইউ বেসিক্যালি কল ইট দ্য সিলাইল এনল ইথার। One of the very first modifications or migration towards green technology for aldol was to eliminate any kind of base or acid catalyst and do the reaction only in water, avoiding any kind of organic solvent. Aqueous medium without any acid catalyst. Water itself acts as an acid catalyst for this reaction. How do you think this reaction happens? এটা কিভাবে হয় বলে তোমার মনে হয়? Oops. How do you think this reaction happens? কোথায় গেল? Okay. এটা হয় কিভাবে বলে তোমার মনে হয়? So this oxygen donates this here and this attacks here and goes here. Okay, so you have established your carbon-carbon bond. The oxygen-silicon bond, how will you break that? Oxygen-silicon bond is very strong. So what could happen to this so that the oxygen-silicon bond is broken? Sir, aqueous TBF. না, TBAF দিচ্ছে না তো এখানে। You were, I am glad to see that you remember that fluoride can attack silicon, but এখানে তো দিচ্ছে না, এখানে just জল দেওয়া আছে। So what will happen here is that water will attack this silicon and the oxygen silicon bond will be broken at the expense of formation of another oxygen silicon bond, and you will get your compound. The yield is not bad, up to 70% yield, but this reaction, why do people call it a green aldol? Because it avoids the use of organic solvents and also avoids the use of key acid or base catalyst, সেটা avoid করছে। Aqueous medium any kind of reaction is welcome for us because water is the universal solvent and it is abundant, so আমি যদি জলে রিয়াকশন করতে পারি, that's obviously kind of green. However, this reaction took several days for completion. বুঝতে পেরেছো? তো এই জিনিস তো করা যাবে না, because if your reaction is so inefficient that it takes about say
many days for completion, then we can't really allow for that kind of a time frame. Here water is acting as a weak Lewis acid, but if you increase the Lewis acidity by using a lanthanide triplet, এটার নাম কি? এর নাম কি? এর YB কি এটা? What is that? Ytterbium. Ytterbium, right? So ytterbium triplet. Triplet মানে OTF. What does it stand for? Triflic acid. Formula জানো? TFOH, triflic acid. CF3SO3H. What do you think? Should it be a very strong acid, weak acid, very weak acid, not acidic? What is your idea about triflic acid? CF3SO3H. How acidic is it, do you think, in terms of organic standard? It's extremely strong acid because first of all, sulfonic acids are strong. SO3H, when it gives up a proton, it gives SO3 minus. That's a resonance stabilized sulfonate ion. And moreover, you have CF3 group attached to the sulfur, which allows for the dispersion of the negative charge in the conjugate base via minus I effect. So triplet is a non-nucleophilic anion. So you have used a lanthanide triplet so that your reaction yield is improved, and as you can see from several days, the reaction takes only 3 to 12 hours, and you can do this reaction at room temperature. Understand? Okay. Yes. So they will ask you in the university question that give an example of an aldol reaction where you have managed to use a green technology and have improved on the existing methodology of aldol reaction. They might tell you that give an example of a microwave irradiated aldol reaction. Give an example of a aldol reaction which is done on micellar medium. Give an example of aldol reaction which is done in presence of a catalyst, of a Lewis acid catalyst, which is different from the ordinary catalysts used for aldol condensation. This is an example of such a reaction. And then they will ask you to justify that why your example is green. And let me tell you, you do not have to remember all these conditions. Just write the approximate things. So you need to remember that the catalyst is ytterbium triplet, but এটা যে রুম টেম্পারেচারে 3 থেকে 12 ঘন্টা টাইম লেগেছে, 3 থেকে 12 ঘন্টা টাইম, এটা উই ডোন্ট এক্সপেক্ট যে তুমি ওটা মনে রাখবে. সো ইউ রাইট লো টেম্পারেচার অ্যান্ড অর সে রুম টেম্পারেচার অ্যান্ড shorter time compared to aldol condensation done, aldol addition done in conventional method. So these are the green contexts that we have highlighted after each section. So এইটার green context কি আছে? Reaction time decreases, that means energy efficient reaction, তোমার time বাঁচছে, energy বাঁচছে. Yield of the condensation product also increases in presence of Lewis acid. Product isolation is easy because cross condensation বা ইত্যাদি এই ধরনের কোনো কিছু হচ্ছে না, poly condensation হচ্ছে না, cross condensation হচ্ছে না, so product isolation is easy. And you will see that almost all these যে কটা মডিফিকেশন আছে তার মধ্যে কয়েকটা কমন পয়েন্ট আছে, সো সেইগুলোকে মাথায় রাখবে এবং পরীক্ষার খাতায় সেইগুলো লিখবে, তাহলে তুমি ওইখানে ওই কোশ্চেনটার জন্য নাম্বারটা পেয়ে যাবে. ওকে. অ্যালডল কন্ডেনসেশনের একটা প্রবলেম হচ্ছে, বা অ্যালডল অ্যাডিশনের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে বিটা হাইড্রক্সি কার্বনিল বা বিটা হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড স্টেজে একে থামানোটা একটু মুশকিল. অনেক সময় কি হয়, ইট অ্যাকচুয়ালি গোজ টু দ্য আনস্যাচুরেটেড আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড কার্বনিল কম্পাউন্ডের, যেমন এখানটায় তুমি দেখেছো এই যে একে থামানো যায় না, কোথায় গেল, এই যে এটা তো আমরা লো টেম্পারেচার রিয়াকশন করি, কিন্তু আমরা এই জিনিসকে আইসোলেট করতে পারি না, এটা তৈরি হয়ে যায়. অথচ যদি তোমার সত্যি বিটা হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইডসে থামাতে হয়, তাহলে একটা টেকনিক আছে, অনেক সময় জিঙ্কের কোনো সল্ট ইউজ করে অ্যামিনো অ্যালকোহল বা অ্যামিনো এস্টারের প্রেজেন্সে, এবং সেগুলো একটা কমপ্লেক্স তৈরি করে যারা লুইস অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে, এবং যেহেতু খুব স্ট্রং অ্যাসিড এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে না, দ্য রিয়াকশন স্টপস বিফোর ডিহাইড্রেশন অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট দি বিটা হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড অর বিটা হাইড্রক্সি কার্বনিল কম্পাউন্ড. এই টেকনোলজিটা ইউজ করে একরকম একটা বেশ অদ্ভুত রিয়াকশান করেছিল. এইটা মেকানিস্টিক্যালি এটা বেশ ইন্টারেস্টিং. আমার আজকে অতটা সময় নেই বলে আমি এটার মেকানিজমটা তোমাকে দেখাচ্ছি না,
মানে একটা পার্টের মেকানিজম দেখাচ্ছি কিন্তু আরেকটা পার্টের দেখাচ্ছি না। দেখো এখানে এটা বেসিক্যালি 1,3 ডাইকার্বনিল কম্পাউন্ড, তাই না? সি দ্যাট হ্যাঁ স্যার 1,3 ডাইকার্বনিল কম্পাউন্ড কি করে বানাবো, কি করে বানাবো? ক্লেজেন এস্টার করে এস্টার তো করলে হবে না এখানে, তার কারণ এটা তো ডাই কিটো আছে, মানে কিটো এস্টার হলে হয়ে যেত। ক্লেজেনের একটা মানে ক্লেজেনের মতো করে বানাবো, এস্টার থেকে তো এনলেট বানাতে পারছি না, মানে এনলেটটা বানাতে হবে কিটোন থেকে এবং এস্টারের উপর রিয়াকশন করতে হবে। হ্যাঁ, ক্লেজেন schmidt রিয়াকশন করতে হবে, রাইট। এবং এটা কনসোনেন্ট সিস্টেম, মনে আছে? কনসোনেন্ট সিস্টেম, ডিসোনেন্ট সিস্টেম সেমিস্টার 4-এ পড়েছিলে, লজিক অফ অর্গানিক সিনথেসিস। তার মানে এটাকে যদি ডিসকানেক্ট করো তাহলে এখান থেকে A1 আর D2 দুটো সিনথন বেরোবে, দুটোই লজিক্যাল, তার মানে এটা তৈরি করাটা অত সমস্যা নয়। সো আমার এখানে সেটা প্রশ্ন নয়, আমি এই জিনিসটাকে রিয়াকশন করছি উইথ ফর্মালডিহাইড ইন প্রেজেন্স অফ আ মাইল্ড বেস পটাশিয়াম কার্বনেট, রাইট? তো সেই দিয়ে রিয়াকশন করছি, অ্যাকুয়াস মিডিয়ামে রিয়াকশন করছি। সো যে কটা রিয়েজেন্ট ইউজ করেছি কোনোটাই খুব ক্ষতিকর নয়। এবং এখানে অ্যাকচুয়ালি আই নিড ইউ টু ডু দিস মেকানিজম in your home. This type of compound will be formed which will collapse and give rise to a vinyl ketone with the elimination of a carboxylate. So because you are doing the reaction in presence of a mild base and because you are doing the reaction in presence of water, you are getting alpha beta unsaturated carbonyl compound, এবং এই জিনিস নর্মালি বানাতে গেলে তোমার অবস্থা টাইট হয়ে যেত। কেন বলো তো? আচ্ছা, তোমাকে যদি বলি যে এই কম্পাউন্ডটা আমি বানাতে চাইছি, তাহলে তার জন্য তোমার অ্যালডল কন্ডেনসেশন করতে হবে। নিউক্লিওফাইল তো হচ্ছে এই R1C ডাবল বন্ডেড ও CH2R2। ইলেকট্রোফাইলটাকে কে গো এখানে? ফর্মালডিহাইড, কারেক্ট। তো ফর্মালডিহাইড দিয়ে রিয়াকশন করা কি সোজা? এখানে দেখো তো, এই যে ফর্মালডিহাইড দিয়ে রিয়াকশন করতে গেছিলে কি হয়েছিল? এই যে হ্যাঁ, মানে দের ইজ আ চান্স যে পলিকন্ডেনসেশন হয়ে যাবে, এবং সেই জন্য এই টেকনিকটা ভীষণ ইউজফুল ফর দ্য সিনথেসিস অফ ভিনাইল কিটোনস। ভিনাইল কিটোন তৈরি করার জন্য দারুণ ভালো টেকনিক, অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং মেকানিজম। সো আই ওয়ান্ট ইউ টু ডু দিস অ্যাজ আ হোমওয়ার্ক। দোজ অফ ইউ হু আর ইন্টারেস্টেড, প্লিজ let me know whether you have been successfully able to do it or not. আচ্ছা, আরেকটা মডিফিকেশন হচ্ছে আয়নিক লিকুইড দিয়ে। হোয়াট আর আয়নিক লিকুইডস? ইউ ডোন্ট নো হোয়াট আর আয়নিক লিকুইডস। we will talk about ionic liquids. Ionic liquids are ionic salts which are liquid and has boiling points less than 100 degree centigrade, এবং এটার বেসিক্যালি একটা অর্গানিক আয়ন থাকে এবং তার সাথে একটা অর্গানিক কিংবা ইনঅর্গানিক কাউন্টার আয়ন থাকে। লেট মি শো ইউ। ওকে, so this is the ionic liquid. Okay, can you see that? দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. এটা ইমিডাজোল রিং আছে এখানে, এটা ইউ হ্যাভ এন ইমিডাজোল রিং, রাইট? অ্যান্ড দিস ইমিডাজোল রিং এর ভেতরে একটা এন মিথাইল ইমিডাজোল আছে, এখানে এন বিউটাইল ফিউটাইল আছে, এখানে মাথায় প্লাস চার্জ আছে, আর এখানে একটা PF6 মাইনাস অ্যানায়ন আছে। ওকে, সো আয়নিক লিকুইডস আর ভেরি হট বেড ফর রিসার্চ রাইট নাও, এবং গ্রিন কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বাট এদের ভার্চুগুলো আমরা পরে যখন আয়নিক লিকুইড নিয়ে ডিসকাস করব, যখন সুপার ক্রিটিক্যাল কার্বন ডাইঅক্সাইড, আয়নিক লিকুইড, এই রিয়াকশন মিডিয়াম হিসেবে এদের ভার্চু নিয়ে ডিসকাস করবো, তখন উই ক্যান টক অ্যাবাউট দোজ থিংস ইন ডিটেল। বাট ইন দিস কেস দিস ইজ আ বিমিম মিনস দিস ওয়ান, this cation, this imidazole derivative, the imidazolium cation, this imidazolium cation, and BF4 minus is the counter ion. So in this ionic liquid you are doing this reaction in presence of aqueous NaOH, and your reaction, as you can see, cross aldol reaction is happening, and this one is the nucleophile. It is attacking this carbonyl and you are getting the carbon carbon double bond. আচ্ছা, আমি একটা কোশ্চেন করি এখানে। আই হ্যাভ আ কোশ্চেন ফর ইউ। এর সেলফ অ্যালডল রিয়াকশন বা সেলফ অ্যালডল কন্ডেনসেশন ইজ নট ভেরি ফেভারেবল। ক্যান ইউ টেল মি হোয়াই? এবং ফর দ্যাট ম্যাটার that is one reason, yeah, I will accept that, but there is another more important reason. মানে আমি যদি এইখানটাতে তোমার এত জটিল না করে এই জায়গাটা যদি একটা CH3 রাখতাম, তাহলে ওটার নাম হতো আইসোবিউটাইরাল ডিহাইড, না আইসোবিউটানাল, রাইট? তার নাম হতো তো আইসোবিউটাইরাল ডিহাইডকে যদি তুমি সেলফ অ্যালডল করো হবে না। নো, নট নেসেসারিলি, নো, নট দ্যাট। ভালো করে খেয়াল করো, অ্যালডল
কনডেনসেশন অর্থাৎ আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড কম্পাউন্ডে যেতে গেলে কটা আলফা হাইড্রোজেন লাগে? একটা আলফা হাইড্রোজেন লাগে এনলেট তৈরি করতে, সেই এনলেট কার্বনিলের উপর রিয়াকশন করে বিটা হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড তৈরি হয়। এই বিটা হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইডের আলফা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন এবং বিটা কার্বন থেকে ওইচ বেরোয়, তাই না? তার মানে একটা অ্যালডিহাইডের ওপরে যদি তুমি বিটা কার্বন আলফা কার্বনে যদি দুটো হাইড্রোজেন না রাখো, এলিমিনেশন হবে? ধরো অ্যাসিটালডিহাইডে তিনটা আলফা হাইড্রোজেন আছে, বা তারপরে ধরো প্রোপানলের দুটো আলফা হাইড্রোজেন আছে, এর কটা আলফা হাইড্রোজেন আছে? হাউ মেনি আলফা হাইড্রোজেনস? One. সো একটা খেয়ে নিয়ে তো এনলেট হয়ে গেল, তারপরে অ্যাডিশন হলো, আবার ডিহাইড্রেশন সম্ভব? No, sir. That is why these self-aldol condensation, even if it happens under basic medium, the beta hydroxyaldehyde rapidly goes back to the starting materials. এবং এটা it is true যে isobutyraldehyde যদি নাও সেলফ অ্যালডল নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তো এই রিয়াকশনটা করেছে, একটাই এক্সাম্পল দিয়েছি, there are many examples. The reaction occurs in a green solvent because this is a green solvent. Why this is green solvent? We will talk about this later. Short time to afford good yield. So you can understand that this is a very common point which features in everything. So you should write this thing. And product isolation is simple. So these 2 points are appearing everywhere. And যদি এখানে তুমি আল্ট্রাসনিক্স ইউজ করো তাহলে এনার্জি এফিসিয়েন্সি, মাইক্রোওয়েভ ইউজ করলে এনার্জি এফিসিয়েন্ট, শর্টার রিয়াকশন টাইম, yield is better. So I don't think that you will be facing any kind of problems in answering these questions. And for that matter, তোমার যদি মনে নাও থাকে যে এই পার্টিকুলার অ্যালডিহাইডটা ইউজ করে তুমি রিয়াকশনটা করলে, ধরো কোথায় গেল ওটা, এই পার্টিকুলার অ্যালডিহাইডটা দিয়ে করা আছে, তো তুমি এখানটা একটা অন্য অ্যালডিহাইড দিয়ে দাও। বিকজ ইফ ইউ চেক লিটারেচার, আই এম শিওর দ্যাট ইউ উইল ফাইন্ড সাম রেফারেন্স যেটাতে তুমি যে অ্যালডিহাইডটা ব্যবহার করেছো সেটার সাথে রিয়াকশন করাও আছে। And it is almost impossible to check যে তুমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছো সেটা actually valid example or not. আচ্ছা, let's move on. Reaction in surfactant. সারফ্যাক্ট্যান্ট কাকে বলে জানো? সারফ্যাক্ট্যান্ট তুমি পড়েছিলে না, ওই যে অ্যানালিটিক্যাল ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রিতে মাইসেল পড়োনি? যখন ফ্যাটগুলো পড়েছিলে, লিপিড ফ্যাট যখন পড়েছিলে, মাইসেল পড়েছো? তোমাদের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে ক্রিটিক্যাল মাইসেলার কনসেন্ট্রেশন এইসব আছে, মাইসেল আছে? আচ্ছা, আমি তোমাকে এমনি একটা এক্সাম্পল দিই। একটা ধরো সে ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ ionic group, say Et3n plus, and then you have the fourth alkyl is a very long chain, ঠিক আছে, 12টা বা 14টা লং চেন আছে। তাহলে এই যে কম্পাউন্ডটা, এই যে Et3n প্লাস আর ওইদিকে একটা লং চেন, এই নাইট্রোজেনের উপর একটা লং চেন, দিস আপনি কি কিছু আঁকছেন? কই না তো, আঁকছি না তো, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আঁকছি না কিছু, আমি মুখে বলছি। সিটাইল ট্রাইমিথাইল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, লেট মি cetyl trimethyl ammonium chloride, let me check whether I can find it. Cetyl trimethyl ammonium chloride, okay, cetyl trimethyl ammonium chloride, where is cetrimonium chloride? See this thing, দেখেছো? তাহলে এর একটা পোলার হেড গ্রুপ আছে নাইট্রোজেনের মাথায় প্লাস, আর একটা বিশাল লম্বা হাইড্রোফোবিক টেল আছে। তাহলে একে যদি তুমি জলের মধ্যে ছেড়ে দাও কি হবে বলো তো? ও তো চাইবে যে পোলার হেড গ্রুপটা জলের দিকে থাক, আর বাকি যে হাইড্রোফোবিক টেলটা আছে সেটা জলের থেকে বাইরে থাক। তাহলে কি হবে? ও কিরমভাবে থাকবে জলের মধ্যে? ও জলের সারফেসে চলে আসবে না? সারফেসে মাথাটা জলের দিকে রাখবে, আর ল্যাচটা জলের সারফেস থেকে জলের বাইরে উঁচু হয়ে থাকবে, তাই না? তো এটা কতক্ষণ ধরে চলবে? তুমি অ্যাড করেই যাচ্ছ, জলের যে সারফেস এরিয়া সেটা তো লিমিটেড। তুমি যে পাত্রে রেখেছো জল তার আকার নিয়েছে,
and its surface area is limited, but you are going on adding this thing. So ওর হাতে অপশন কি আছে? It will form micelles. Micelles mean একটা স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার তৈরি করবে, যার বাইরের দিকটা হবে ওই পোলার হেড গ্রুপগুলো দিয়ে তৈরি, আর ভেতরের হাইড্রোফোবিক টেলটাকে ও ভেতরের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দেবে। Let me give you an example of a micelle. Let me see. যদি মাইসেলের তুমি ছবি দেখতে চাও, see that micelles, see that, দেখছো মাইসেল তৈরি করেছে, ভেতরে হাইড্রোফোবিক টেলটা ভেতরের দিকে ঢুকে আছে। এটা তো মাঝখান থেকে কেটে দেখাচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি পুরোটা গোল, ঠিক আছে তো? এই দেখো হাইড্রোফোবিক পোলার হেড, হাইড্রোফিলিক পোলার হেড অ্যান্ড হাইড্রোফোবিক নন পোলার টেল, এবং এরা এই ধরনের মাইসেল তৈরি করেছে, ঠিক আছে? তাহলে এই জিনিস এটাকে যদি তুমি জলের মধ্যে রাখো এবং তার মধ্যে সেই সলিউশনের মধ্যে ইফ ইউ হ্যাভ অর্গানিক কম্পাউন্ডস, দেন অর্গানিক কম্পাউন্ডস অলসো হ্যাভ হাইড্রোফোবিক পার্ট, তো তারা জলে থাকার থেকে এই মাইসেলের ভেতরে থাকা পছন্দ করবে না, কারণ ভেতরটা তো হাইড্রোফোবিক। তেল আর জল নিয়েছো, ঠিক আছে, এবার একটা অর্গানিক কম্পাউন্ডকে ছেড়ে দিয়েছো, তো এই অর্গানিক কম্পাউন্ডটা যদি ওয়াটার ইনসলিবল হয় বা ওয়াটার সলিবিলিটি যদি কম হয়, তাহলে ও কোথায় থাকবে? অ্যাকুয়াস মিডিয়ামে না তেলের মিডিয়ামে? কোথায় থাকবে? হ্যাঁ, অয়েল ফোটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডিসপার্সড অল থ্রু আউট দ্য মিডিয়াম, তো অয়েলেই যাবে। তো তার মানে এই যে মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে রেখেছো তুমি, তার মধ্যে ঢুকে যাবে অর্গানিক কম্পাউন্ড। এবং জলে থাকলে যেরকম একটা আরেকটার থেকে অনেক দূরে থাকতো, এখন কি হবে? এই ছোট্ট জায়গার মধ্যে আটকে যাওয়ার ফলে ওদের নিজেদের মধ্যে ডিস্টেন্স কমে আসবে না? এবং কমে এলে কি হবে? রিয়াকশন রেট কি হবে? ধাক্কাধাক্কি বেশি হবে। ধাক্কাধাক্কি বেশি হলে কি হয়? রিয়াকশন ভালো হবে। তো সেইটাই একটা ইউজ করেছে মাইসেলার মিডিয়ামে, সারফ্যাক্ট্যান্ট ইউজ করে মাইসেলার মিডিয়ামে করার চেষ্টা করেছে। সারফ্যাক্ট্যান্ট, আমি এটাকে এখান থেকে বেরোতে পারছি না কেন? ওকে ফাইন। সো এই কম্পাউন্ডটা নিয়েছে আইসোফোরন, ঠিক আছে? আইসোফোরনের দেখো খেয়াল করে আমি গামা হাইড্রোজেনটাকে হাইলাইট করেছি, দেখতে পাচ্ছ? এই যে গামা হাইড্রোজেনটাকে হাইলাইট করা আছে, দেখা যাচ্ছে? অ্যান্ড আই অ্যাম ডুইং এ রিয়াকশান অন বেঞ্জালডিহাইড। আচ্ছা খেয়াল করে দেখো তো, এই গামা হাইড্রোজেনটা খেয়ে এনলেট তৈরি করে এখান থেকে এই জায়গায় মাইনাস চার্জ হয়েছে, এখান থেকে এটা অ্যাটাক করেছে না? দেখো তো, এটা নতুন কার্বন বন্ড তৈরি হয়েছে, আর তারপর তার ডিহাইড্রেশন হয়েছে, ঠিক আছে তো? আচ্ছা এটাকে যদি আমি বলি ভিনাইলোগাস অ্যালডল, তুমি মানবে না? দ্যাটস আ ভিনাইলোগাস অ্যালডল। তুমি বলতে পারতে যে এর তো এইদিকেও আলফা হাইড্রোজেন ছিল, ওদিক থেকে হলো না কেন? কেন হলো না বলে তোমার মনে হয়? কি মনে হয়? যে কোনো একটা কারণ বলো যে এটা এই কারণে হয়নি মনে হচ্ছে। স্টেরিক ক্রাউডিং, খেয়াল করে দেখো বিটা পজিশনটা খেয়াল করো, দুখানা মিথাইল বসে আছে, তাহলে এই জায়গাতে কোনো গ্রুপ ঢোকাতে গেলে সেটা কি ইজি হবে? সো দ্যাটস নট গোয়িং টু বি ইজি। এবং এই রিয়াকশনটা ওরা করেছে, এই রিয়াকশনটা করার পর এই রিয়াকশনটা করেছে, দু রকমের প্রোডাক্ট পাচ্ছে, একটাতে অ্যালডল অ্যাডিশন প্রোডাক্ট পাচ্ছে, একটাতে অ্যালডল কন্ডেনসেশন প্রোডাক্ট পাচ্ছে। এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে আইসোফোরন। এটা যদি শুধু জলে করে তাহলে কেবলমাত্র এটা 24% পাচ্ছে, কিন্তু যখন এটা ডিফারেন্ট মাইসেলার মিডিয়ামে করছে, কখনো সিট্যাকে করছে, কখনো টিব্যাকে করছে, সেগুলো সব উপরে লেখা আছে, টেট্রাবিউটাইল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটসেট্রা। এই ধরনের সারফ্যাক্ট্যান্ট মিডিয়ামে যখন করছে, যেখানে মাইসেলার মিডিয়ামে রিয়াকশন হচ্ছে, সেখানে yield of the reaction product is very high. So that's good for us. আমরা যদি এই ধরনের সারফ্যাক্ট্যান্ট ব্যবহার করে রিয়াকশন করতে পারি, দ্য রিয়াকশন সারফ্যাক্ট্যান্টের ক্ষেত্রে ইট টেক্স অনলি 4 hours, রিয়াকশন রেট এনহ্যান্সেস সিগনিফিক্যান্টলি, জলের ক্ষেত্রে অনেক বেশি টাইম লাগছে, শর্টার টাইম অ্যাফোর্ডস গুড yields, এবং প্রোডাক্ট আইসোলেশন ইজ ইজি অ্যান্ড পলিকন্ডেনসেশন, ক্রস অ্যালডল কন্ডেনসেশন ক্যান বি অ্যাভয়েডেড, therefore it is an easy reaction.
সো আজকে আমাদের তো রাত 10টা বেজে গেল, আমরা শেষ অব্দি অ্যালডোলটাও শেষ করতে পারলাম না বিকজ উই স্পেন্ড প্রবাবলি টু মাচ টাইম ইন ডিসকাসিং দ্য বেসিক রিয়াকশানস। তো এটার এই চতুর্থ পয়েন্টটা থেকে, ফোর্থ পয়েন্টটা থেকে রিয়াকশন ইন সলিড ফেজ, এই জায়গাটা থেকে আমরা পরের দিন শুরু করব, ঠিক আছে? Okay, sir. ওকে, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স? No, sir. Okay, fine, thank you for attending. I am